Students, good morning. കുട്ടികളെ സുഖമായിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും. നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പണ്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ബട്ട് as far as a post graduation courses, we have to explain the detailed aspects of this microscope. That's why we have explored the minute aspects of the historical perspective and other basic structures of microscope. So far we have discussed about the basic aspects of microscope and one of the most advanced type of microscope called phase contrast microscope. Today we are going to discuss about another important microscope, that is the new generation microscope. As we know, the microscope is started from a minute instruments or a minute material. That is not says that it is an instrument. Instead of the instrument, it is a small apparatus, or we can say that small things. Within that small things, the scientists were discovered the most advanced level of microscope. So here, this junction, we can say that electron microscope is the most important contribution of microscopic field. See, this is an important image in which you can see the minute aspects of a particular spores, particular pollen grains, particular floral part. That minute aspects can be explored, can be visualized by the help of the electron microscopy. So electron microscopy is the another important generation microscope. See, you can see the most important variations, the most important differences between the basic microscope and electron microscope. See, you can see the each and everything here. നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ട് നെയ്ക്കഡ് ആയിക്കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ചില പോർഷൻസ് ഉണ്ട്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വളരെ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയും. ആ നാനോ മീറ്റേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി. See, you can see that clearly, you can visualize this particular image. See, നമ്മുടെ നോർമൽ ഐക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എത്രത്തോളമാണ്, ദെൻ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്ക് എത്രത്തോളം കാണാം, അതിനങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഏരിയ ഉണ്ട്. ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു വലിയ നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഇത്രയും മേഖല നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇത്ര മേൽ ഏരിയനെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ microscope. So electron microscope is the most important microscope which can help to observe the particle less than that of 10 micrometer to 1 nanometer. So that is why the most important branches has been evolved, that is called nanotechnology. So nanotechnology is an important contribution of the electron microscope. Then what is actually the history of electron microscope? See, the most important history is 1897 J.J. Thomson discovered electron. See, 1897-ലുള്ള തോംസന്റെ ഇലക്ട്രോണിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയുടെ ഉത്ഭവം. Then 1924 Louis D.E. Bruegel identified wavelength of electron. Another important aspects. See, this is a minute aspect, but after 1897, 1924 is a year in which they identified the wavelength. See how much years they have to do. അപ്പൊ ഇത്രമേൽ വർഷങ്ങൾ അവരെടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then 1926 Knoll and Ruska built first electron microscope. 1926-ൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ 2020-ലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം അല്ലെ? നമ്മൾ ലാബിലില്ല. ഇരിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ബട്ട് പലരും കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് 1926-ല് they built an important microscope called electron microscope. Then 1938 first practical microscope built by Simons. 1938-ൽ സൈമൺ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Then 1940 commercial microscope with 2.49 nanometer resolution. 1940-ൽ 2.4 nanometer resolutionൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1945-ൽ 1 nanometer resolutionൽ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. So this is actually the most important historical events behind the electron microscopy. See, what is the important differences between electron microscope and optical microscope? ഇതുവരെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇലക്ട്രോണിന്റെ ബേസ് കൊണ്ടാണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട, നമ്മൾ ആ ഒരു വലിയ സെമ്മും ടെമ്മിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് we have to differentiate, or we have to make an important information with regard to the optical and electron microscope. എന്താണത്? In optical microscope, the source of light, source എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണ്. The light sources is replaced by beam of electron in the case of electron microscope. The specimen very fast moving, വളരെ വളരെ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലൈഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ the specimen usually has to be specially prepared and held inside a vacuum chamber from which the air has been pumped out. അതായത് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അല്ല കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ മെറ്റീരിയൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് എ slide, or we have to make a sample for observing in the electron microscope, whereas in the case of light microscope, the simple preparation. That's the differences between optical microscope and electron microscope. Then the lens that make the specimen seem bigger. ഒരു ലെൻസാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് വലുതായി കാണിക്കാൻ, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ 10x 20x 100x എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ദർ ഇസ് നോ role. The lens are replaced by series of coil-shaped electromagnet through which the electron beam travel. Electron beam travel ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബീം ഉണ്ട്. ആ ബീമിന്റെ ബേസിലാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. The magnified image of the specimen that you see, the image of formed as a photograph called an electron micrograph, or as an image on TV screen. മറ്റേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിലെ ഇമേജ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ബട്ട് here we can see it is in the electron micrograph in the TV screen. Transmission and scanning electron microscope. There are two important microscopes, that is TEM and SEM. TEM is a transmission electron microscope, whereas we can say that the SEM is a scanning electron microscope. So based on this, we have to make some important introduction with regard to the electron microscope. So you know what is electron microscope? Those microscope which are operated based on the source of electron, whereas the light microscope, the microscope is operating based on the light, source of light. The source is light in the case of normal microscope, whereas in the case of electron microscope, the source is electron. This examination can yield information about the topography, morphology, composition and crystallographic information. See, electron microscopes are the scientific instruments that use beam of high energetic electron to examine objects on very fine scale. This examination can yield information about the topography, morphology, composition and crystallographic information. There are two types of electron microscope. They are transmission electron microscope, TEM, allows one the study of the inner structures. Then second one, scanning electron microscope, SEM, used to visualize the surface of objects. So these are the two important microscopes that we have to discuss in this syllabus. In addition to these, we have to discuss another important microscope called AFTM, that is atomic force transmission microscope. Before going to discuss the detailed aspects of these microscope, we can see some of the most important concept of electron microscope with regard to their instrumentation. First one, resolving power. What is actually a resolving power? It is nothing but it is a resolution. It is an ability of an imaging device to see objects distinctly that are located at a small angular distance. That is very important. This is very important as far as the electron microscopes are concerned. Rayleigh criterion. You know what? One of the most important aspects called Rayleigh's criterion. ഇത് പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം. റിസോൾവിംഗ് പവർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. But in the case of PG, we can see the most important information with regard to electron microscope. It is called Rayleigh's criterion. എന്താണിത്? Angular resolution is equal to 1.22 lambda bar d. ഇത് പലപ്പോഴും റാലിസ് ക്രൈറ്റീരിയന്റെ ബേസിൽ UGCക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. So remember to answer this question. That is angular resolution of the electron microscope, or the based on the resolving power is called is dash. It is nothing but it is 1.22 lambda bar d.
Smaller value of angular resolution. Instrument can resolve finer details and has a higher resolving power. Electrons have very small wavelength. Hence, according to Rayleigh's criterion, electron wave can be used to resolve very small angular separation. എന്താ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിന് വളരെ ചെറിയ വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ളൂ അല്ലേ? പ്രകാശത്തിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലേ? പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത നിങ്ങൾ പണ്ട് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിസിക്സിൽ. അതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കുട്ടികളെ ഇതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്. Hence, according to Rayleigh's criterion, അതുകൊണ്ട് തന്നെ Rayleigh's criterion പറയുന്നത് electron wave can be used to resolve very small angular separation. That is very important. That is equal to 1.22 lambda bar d. See, these are some of the most important images that you can see with the help of electron microscope. See, this is compound microscope image. This is stem image. That's a difference. This is stem image. That is another important difference. Then this is a compound microscope image, but this is a stem image. That is how much they have to explode, how much they have to resolved, or how much they have to we can say that visualized. എത്രമേൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. That is the significance of this particular microscope. Then this is another important stem image. See, this is the image of Golgi complex. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല Golgi കോംപ്ലക്സിനെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. അല്ലെ? നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ന്യൂക്ലിയസിനെ പോലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. But you can see this is a picture of original picture of Golgi apparatus. This is a stem image of mitochondria. This is some image of blood cells. This is Drosophila eye. Drosophila, you know Drosophila. It's a minute organism. And this is some image of pollen grains. So see, this is actually happening in the electron microscope. That's why these microscopes are highly important. Then first we are going to discuss about the term, that is transmission electron microscope. Transmission electron microscope il nammal first തന്നെ ഇതിന്റെ basic principle എന്താണ്? പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Write an account on principle of term, principle of electron microscope or transmission electron microscope. Electron possess a wave like character. ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും ഒരു വേവ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും. വേവ് ആയിട്ടാണ്, ശൃംഖം ഗർത്തം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ വേവ് ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. Electron emitted into vacuum from heated filament with increased accelerating potential will have a small wavelength. Such higher energy electron can penetrate distances of several micron into a solid. If this transmitted electron could be focused image with much better resolution. Focusing relies on the fact that electrons also behave as negatively charged particles and are therefore deflected by electric or magnetic field. So this is actually the basic principle of transmission electron microscope. എന്താണ്? Electron possess a wave-like character. Electrons emitted into vacuum from the heated filament with increased accelerating potential will have small wavelength. Such higher energy electron can penetrate distance of several micron. That is very important. ഏത് പ്രതലത്തിലേക്കും തുളച്ചു കയറാൻ കഴിവുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. If this transmitted electron could be focused image with much better resolution. Focusing വളരെ റിലൈസ് ആണ്, വളരെ ബിലീവബിൾ ആണ്. is the fact that electron also behave as negatively charged particles and are therefore deflected by electric or magnetic field. See, this is the electron from the source, reflected electrons, sample, transmitted electron, etc. are there. So this particular process is happening within the transmission electron microscope. So transmission electron microscope is worked based on this particular concept. Nothing but it is electron. Based on this particular electron, this electron can behave as a negatively charged particles and are therefore deflected by electric or magnetic field. Okay, thank you.